La carta lego como un relámpago en la quietud de la tarde, rompiendo el silencio de mi habitación con un sobriarrigado, que olía a papel viejo y promesas rotas. No te vayas, Javier. Quédate una vez más, decía, escrito con la letra firme y desgarbada de Diego, el hermano mayor de mi mejor amigo, Rol. Mi corazón dio un vuelco, no por las palabras, sino por lo que escondían. Una súplica que no entendía, pero que me ataba a él como una cuerda invisible. Era verano en Ronda, un pueblo encaramado en las sierras de Andalucía, donde las casas blancas parecían desafiar la gravedad al borde de un barranco. Yo, Javier, tenía 19 años, un estudiante de literatura con más sueños que certezas, y una vida que parecía desmoronarse. Mi madre había muerto hacía un año, y mi padre, un hombre de pocas palabras, ese había mudado a Madrid, dejándome en una casa demasiado grande para mí solo. Raúl, mi amigo desde la infancia, era mi refugio, pero su hermano Diego era otra cosa. A sus 25 años, tenía una presencia que llenaba cualquier espacio. Alto, de piel bronceada por el sol andaluz, con ojos oscuros que parecían ver a través de ti. Era el tipo de persona que todos notaban, pero nadie realmente conocía. Aquella tarde, sentado en el patio de la casa de Rol, con el aroma de los naranjos flotando en el aire, Diego me entregó la carta. Lila cuando estés solo. Dijo, y su voz tenía un peso que me hizo estremecer. No era la primera vez que me pedía quedarme. Cada vez que planeaba a Sevilla, a estudiar, a escapar de los recuerdos que me asfixiaban en Ronda, él encontraba una forma de retener. Una conversación, una mirada, una broma que escondía algo más. Pero esta vez era diferente. La carta no era solo una petición, era una confesión. Me encerré en mi habitación esa noche, con el sobre temblando en mis manos. La abrí con cuidado, como si temiera que las palabras se desvanecieran. Javier, no sé cómo decir esto, pero no puedo seguir calando. Hay algo que necesito que sepas, algo que he guardado desde la primera vez que te hice en el patio de mi casa, hace 3 años. No te vayas. Quédate, porque si te vas, me perder yo también. Las palabras me golpearon como una ola, y mi mente ese lleno de recuerdos. Las veces que Diego me miraba demasiado tiempo, las noches en las que se ofrecía a acompañarme a casa, sus rosas accidentals que nunca lo eran. ¿Era posible? Diego, el chico que todas las chicas de Ronda perseguían, ¿sentía algo por mí? No podía dormir. Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza como el viento que azotaba las calles empedradas del pueblo. Al día siguiente, fui a casa de Raúl, pero no era a él a quien buscaba. Diego estaba en el taller de su padre, restaurando muebles antiguos, con las manos cubiertas de polvo y el sudor brillando en su frente. ¿Qué significa esto? Lo pregunté, sosteniendo la carta. El de yo que el martillo y mi miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. No quería que los superas así. Dijo, su voz baja, casi un susurro. Pero no puedo seguir fingiendo. Javier, yo te quiero. El mundo se detuvo. En Ronda, un pueblo donde las tradiciones pesaban más que el aire, donde las miradas juzgaban y los rumores corrían como el río Guadalete. Esas palabras eran una sentencia. Pero también eran un faro, una luz en la oscuridad que había sido mi vida desde la muerte de mi madre. Los días siguientes fueron un torbellino.
Diego y empezamos a encontrarnos en secreto. En los oliveros al atardecer, donde nadie podía vernos. Hablábamos durante horas, compartiendo mitos, sueños y verdades que nunca habíamos dicho en voz alta. El me contó como había luchado contra sus sentimientos, como había intentado ser normal para complacer a su familia, a su padre, un hombre de ideas rígidas que veía el mundo en blanco y negro. Yo lo coní sobre mi soledad, sobre como la literatura era mi escape, pero también mi prisión, porque ninguna palabra podía llenar el vacío que sentía. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Diego tomó mi mano. Fue la primera vez que alguien me tocó con tanta intención, con tanto cuidado. No sé cómo hacer esto, Javier, dijo. Pero sé que no quiero hacerlo sin ti. Mi beso, y en ese momento, el mundo entero desapareció. Solo éramos nosotros, dos chicos perdidos en un pueblo que no entendía lo que significaba amarse así. Pero el secreto no podía durar. Raúl comenzó a sospechar, notando mis ausencias y las excusas torpes de Diego. Una tarde, mientras caminábamos por el puente nuevo, Raúl me enfrentó. ¿Qué está pasando entre tú y mi hermano? Preguntó, su voz temblando de rabia. No supe qué responder. La verdad era demasiado grande, demasiado peligrosa. Pero antes de que pudiera decir algo, Diego apareció, como si hubiera sentido el peligro desde lejos. Déjalo, Raúl, dijo Diego, poniéndose entre nosotros. Esto no es asunto tuyo. Pero Raúl no estaba dispuesto a ceder. Y es mi hermano. ¿Y tú eres mi amigo? ¿Cómo pudieran hacerme esto? Sus palabras dolían, pero lo que vino después fue peor. Raúl, cegado por la ira, corrió a casa y le contó todo a su padre. La noticia se extendió como un incendio. Al día siguiente, el pueblo entero parecía saberlo. Las miradas en la plaza, los susurros en la panadería, las puertas que se cerraban cuando pasaba. Mi padre, que estaba de visita en Ronda, me llamó a su apartamento en el centro. ¿Y es verdad lo que dicen? Preguntó, su voz fría como el mármol. No pude negarlo. No quería. Sí. Dije, y por primera vez en meses, sin que respiraba. Pero la libertad tuvo un costo. Mi padre me dio un ultimátum. Dejar de ver a Diego o de Ronda para siempre. En casa de Diego, las cosas no eran mejores. Su padre lo echo, gritando que no quería un hijo que avergonzara a la familia. Diego se mudó a un pequeño apartamento en las afueras. Y yo, sin saber qué más hacer, lo seguí. Éramos dos náufragos en un mar de rechazo, pero estábamos juntos. Vivíamos en un mundo frágil, como si cada día pudiera ser el último. El apartamento de Diego era pequeño, con paredes descascaradas y una ventana que dejaba entrar la luz del amanecer. Pero Ali, entre muebles desvencejados y el olor a café quemado, encontramos un refugio. Nos despertábamos juntos, compartiendo silencios que dicen más que las palabras. Diego trabajaba en el taller de un amigo, y yo conseguí un empleo en una librería del pueblo. Aunque las miradas de los clientes me recordaban constantemente que no éramos bienvenidos. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino barato, Diego me confesó su mayor miedo. ¿Y esto no es suficiente, Javier? ¿Y el mundo no se aplasta? Sus palabras me helaron, pero también me dieron fuerza. Entonces lo queremos, respondí. Lo queremos hasta que el mundo nos aceptó, hasta que encontremos un lugar donde podemos ser nosotros mismos.
pero la lucha no era solo contra el pueblo. Había una guerra dentro de nosotros mismos. Yo dudaba, preguntándome si estaba traicionando a Raúl. Si valía la pena sacrificar mi amistad por este amor que no tenía del todo. Diego, por su parte, cargaba con la culpa de haber roto su familia. Una noche, lo encontré llorando en el sofá, con una foto vieja de él y Raúl en las manos. Era mi hermano pequeño, Dijo. Juramos protegernos siempre. Y ahora ni siquiera me habla. Intent consolarlo, pero las palabras se sienten vacías. Decidí entonces que no podíamos seguir yendo. Si queríamos un futuro, teníamos que enfrentarnos al pasado. Organizé una reunión con Raúl en un café al bord del barranco, un lugar neutral donde nadie nos juzgaría. Diego no estaba seguro, pero accedió por mí. Raúl llegó al café con el rostro endurecido, pero sus ojos traicionaban el dolor. No entiendo por qué me mintieron. Dijo, sin mirarnos directamente. Diego intentó explicarse, pero Raúl lo interrumpió. No es solo que seas así. Es que me dejaste fuera. Éramos una familia, Diego. Y tú, Javier, eres mi mejor amigo. Las palabras de Raúl eran como cuchillos, pero también eran una puerta. Lucani como mi cincha, como Diego había llenado un vacío que no sabía que existía. Diego habló de su lucha interna, de cómo había intentado negarse a sí mismo durante años. Raúl escuchó, en silencio, y por un momento, cree que podríamos reconstruir algo. Pero entonces, una sombra cruzó el café. Era el padre de Diego y Raúl, Don Miguel, un hombre cuya presencia imponía respeto y miedo. Nos había seguido. Esto termina ahora. Dijo, su voz como un trueno. Diego, te vienes conmigo. Y tú, Javier, no te quiero cerca de mi familia nunca más. Diego se puso de pie, enfrentando a su padre por primera vez. No, papá. No voy a seguir escondiendo. Amo a Javier. Y no puedes aceptarlo. Eres tú quien pierde un hijo. El café lleno de murmullos, pero Diego no inmudo. Tomo mi mano, y juntos salimos, dejando a Don Miguel con una expresión que mezclaba rabia y desconcierto. Esa noche, en el apartamento, Diego y yo hablamos hasta el amanecer. Decidimos que Ronda ya no era nuestro lugar. No porque quisiéramos huir, sino porque merecíamos un lugar donde pudiéramos caminar de la mano sin miedo. Planeamos mudarnos a Barcelona, una ciudad más abierta, donde podríamos empezar de nuevo. Pero antes, había un último obstáculo, mi padre. Lo enfront al día siguiente, en el mismo apartamento donde me había dado el ultimátum. No voy a elegir entre mi felicidad y tú, le dije. Si no puedes aceptar mi ira. Mi padre, siempre tan distante, me miró por primera vez como si realmente me viera. No quiero perder como perdí a tu madre, dijo, y su voz se quebró. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. La mudanza a Barcelona fue como despedida de un sueño largo y turbulento. La ciudad nos recibió con su chaos vibrante, sus calles llenas de vida y colores que contrastaban con la monocromia de Ronda. Alquilamos un pequeño piso en el barrio del Raval, un lugar donde las culturas se mezclaban y nadie parecía juzgar a nadie. Diego encontró trabajo en una carpintería local, y yo me inscribí en la universidad para seguir estudiando literatura. Por primera vez, sentí que el futuro era nuestro. Pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Raúl seguía sin hablar con Diego,
Why aunque mi padre me escribía de vez en cuando, sus mensajes eran fríos, linos de preguntas sobre mi decisión. Una tarde, mientras caminábamos por la Rambla, Diego recibió una llamada. Era su madre, que no había hablado con él desde que dejó Ronda. Tu padre está enfermo, dijo. Necesita verte. El viaje de regreso a Ronda fue silencioso. Diego apenas hablaba, sus manos apretadas, en el volante del coche que alquilamos. Yo sabía que enfrentarse a su padre sería como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar. Cuando llegamos, la casa familiar parecía más pequeña. Como es el peso de los recuerdos la hubiera encajido. Don Miguel estaba en cama, debilitado por una enfermedad que nadie había esperado. Nos miró con ojos cansados, pero no dijo nada. Esa noche, Diego y su padre hablaron a solas. No sé qué dijeron, pero cuando Diego salió de la habitación, sus ojos estaban rojos, pero había una calma en su rostro que no había visto antes. Me pidió perdón, me dijo más tarde, mientras caminábamos por el barranco bajo la luz de la luna. No sé si lo entiendo, pero lo intenté. Raúl también estaba allí, y aunque no hubo abrazos ni promesas, aceptó sentarse con nosotros. No fue una reconciliación, pero fue un paso. No estoy listo para entender todo esto, dijo Raúl. Pero no quiero perder a mi hermano. Por primera vez en meses, los tres remos, recordando las tardes de verano en las que jugábamos en el patio, antes de que el mundo se complicara. De vuelta en Barcelona, nuestra vida comenzó a tomar forma. Nos hicimos amigos de un grupo de artistas y estudiantes que nos acogieron como siempre hubiéramos pertenecido a su mundo. Organizábamos cenas en el piso, líneas de risas y debates sobre libros, política y amor. Diego empezó a pintar, algo que nunca había hecho en Ronda. Yo comencé a escribir una novela, inspirada en nuestra historia. Pero no todo era perfecto. Había días en los que la duda volvía, en los que me preguntaba si habíamos hecho lo correcto al dejarlo todo atrás. Diego también tenía sus momentos oscuros, cuando el rechazo de su padre o la distancia con Raúl lo golpeaban. Pero cada vez que uno de nosotros caía, el otro estaba allí para levantarlo. Nos habíamos convertido en el hogar del otro. Un año después, Barcelona se había convertido en nuestro santuario. Celebramos nuestro primer aniversario en la playa de la Barceloneta, con el mar brillando bajo la luna y una botella de cava. Diego me dio un anillo de madera que él mismo había talado. Yo le regalé un cuaderno lleno de poemas que había escrito para él. No sé qué es para merecer. Dijo, sus palabras me recordaron por qué valía la pena cada lucha. Pero la vida tiene una forma de recordarte, que nada es permanente. Una mañana, recibí una carta de mi padre. Había decidido vender la casa, en Ronda y quería que fuera a recoger mis cosas. Diego insistió en acompañarme. Aunque temía volver, sabía que era un capítulo que necesitaba cerrar. Ronda no había cambiado. Las mismas calles empedradas, las mismas miradas curiosas. Pero yo ya no era el mismo. Camina de la mano con Diego por la plaza del pueblo fue un acto de valencia que nunca imaginé posible. Algunos nos miraron con desprecio, pero otros, sorprendentemente, sonrieron. Una anciana en la panadería incluso nos dio un par de pasteles para los enamorados. Y por un momento, sentí que el mundo podía cambiar. En la casa de mi infancia, revis calles llenas de recuerdos,
Fotos de mi madre, cuadernos de la escuela, cartas que nunca envié. Diego me ayudó. Y juntos ramos y logramos mientras desenterrábamos el pasado. Encontré un diario que había escrito a los 15 años, lleno de sueños sobre escapar de ronda, sobre encontrar un amor que me entendiera. Lo encontraste, dijo Diego, besándome la frente. Antes de irnos, visitamos a Don Miguel. Estaba más débil, pero sus ojos tenían una chispa nueva. Nos invitó a sentarnos, y por primera vez, habló sin juzgar. No entiendo tu vida, Diego, dijo, pero quiero ser parte de ella. Fue un momento pequeño, pero inmenso. No era la aceptación que sonábamos, pero era suficiente por ahora. De vuelta en Barcelona, nuestra vida se volvió más audaz. Decidimos abrir un pequeño taller juntos. Don y Diego restauraba muebles y yo vendía libros de segunda mano. El negocio era modesto, pero era nuestro. Los clientes, muchos de ellos parte de la comunidad LGBT de la ciudad, nos trataban como familia. Por primera vez, sentí que pertenecía a algo más grande que yo mismo. Una noche, durante una cena con amigos, Diego se puso de pie y anunció que quería casarse conmigo. La habitación estalló en aplausos, y yo, rojo de vergüenza y felicidad, solo pude sentir. Planeamos una boda sencilla, en un parque con vistas al mar, rodeados de las personas que nos habían apoyado. Raúl, que había comenzado a escribirnos con más frecuencia, permitió asistir. La boda fue un sueño. Bajo un arco de flores, con el sol poniéndose en el horizonte, dijimos nuestros votos. Prometo ser tu refugio, tu hogar, tu verdad, dijo Diego, y sus palabras se grabaron en mi corazón. Raúl estaba allí, sentado en la primera fila, y cuando nos abrazó después de la ceremonia, sentí que habíamos recuperado una parte de lo que perdimos. Pero la vida, como siempre, tenía una última prueba. Meses después de la boda, recibimos la noticia de que Don Miguel había fallecido. Diego se derrumbó, y aunque su padre nunca lo aceptó del todo, el dolor de su pérdida era inmenso. Viajamos a Ronda para el funeral, y allí, entre las lágrimas, Raúl y Diego se abrazaron como no lo hacían desde niños. Te quiero, hermano, dijo Raúl. Y supe que, a pesar de todo, la familia seguía viva. Los años pasaron, y nuestra vida en Barcelona se volvió una rutina hermosa. El taller creció, y comenzamos a organizar eventos para la comunidad, como noches de poesía y exposiciones de arte. Mi novela fue publicada, dedicada a Diego, y aunque no fue un éxito de ventas, me lleno de orgullo. Diego, por su parte, empezó a enseñar carpintería a jóvenes del barrio, muchos de ellos en busca de un propósito. Raúl se mudó a Barcelona un año después, y aunque nuestra amistad nunca volvió a ser la misma, encontramos una nueva forma de curarnos. Él comenzó a salir con una chica, Clara, que nos invitaba a cenas llenas de risas y anécdotas. Mi padre también empezó a visitarnos, y aunque nunca hablamos abiertamente de mi matrimonio, sus abrazos eran más cálidos cada vez. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque Güell, Diego me tomó de la mano y me dijo, gracias por cuidar aquella vez. Miré, recordando la carta que lo cambió todo. Tú me hiciste quedarme, respondí. Y en ese momento, supe que cada lucha, cada lágrima, había valido la pena. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra. Habíamos enfrentado el rechazo, el miedo y la incertidumbre,
y habíamos salido más fuertes. Ronda nos había dado races, pero Barcelona nos dio alas. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar complicado, sabíamos que, juntos, podíamos enfrentarlo todo. Han pasado 5 años desde aquella carta. Y a veces, cuando miro a Diego dormido a mi lado, me pregunto cómo llegamos tan lejos. Nuestra vida no es un cuento de hadas. Hay días en los que discutimos, en los que el peso del pasado vuelve a doler. Pero cada mañana, cuando el sol entra por nuestra ventana, me recuerdo que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Elegimos amarnos, elegimos luchar, elegimos vivir. Organizamos una reunión en Ronda para honrar la memoria de Don Miguel, y para mi sorpresa, el pueblo nos recibió con una calidez que no esperaba. Algunos vecinos, los mismos que antes nos miraban con desprecio, nos ofrecieron abrazos y palabras de apoyo. El mundo estaba cambiando, lentamente, pero cambiando al fin. Nuestra historia no termina aquí, porque el amor verdadero nunca tiene un final. Diego y yo seguimos escribiendo capítulos, enfrentando nuevos desafíos, cenando nuevos sueños. Pero hay algo que he aprendido, y es que el amor no se trata de encontrar un lugar perfecto, sino de construir uno juntos. Y eso, al final, es lo que nos cambió para siempre.